Is Laurino Amboi. Welcome to our bulletin. President William Ruto has issued a heartfelt Christmas message to the nation, praising Kenyans for their resilience in clocking a challenging 2025 and navigating the year's economic hurdles. In a video message shared on Wednesday, the head of state pivoted to an urgent appeal for road safety, calling on motorists to exercise extreme caution on the highways to prevent unnecessary losses during festive peak. The president plea comes as the National Transport and Safety Authority NTSA reports a spike in fatalities, urging a collective responsibility to ensure a safe transition into 2026. Wakenya, 2025, we clocked it. I wish you a Merry Christmas, a great and blessed 2026. Na kule barabarani, let's drive carefully. Avoid unnecessary losses. Otherwise, asanteni sana, Mungu awabariki na wapenda jameni. And the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, made his first public appearance in days ending intense speculation over his health and whereabouts after missing several high-profile state functions, emerging on Christmas Eve at his Irunduni home in Tharaka Nithi. The Deputy President hosted thousands of residents for an end-of-year address and a massive gifting ceremony. Kindiki, who appeared in the high spirits, distributed festive supplies to the local community, effectively silencing rumors that had been circulating following his recent absence from President William Ruto's side. Nimeona ile shirika ya mambo ya usafiri National Transport Safety Authority NTSA imetoa takwimu ya wale watu ambao wameaga dunia hivi karibuni. Jana peke yake tumepoteza zaidi ya watu 25. Na hii mwaka tumepoteza watu wengi kwa sababu ya ajali za barabarani. Na hizi ajali zile nyingi zinaweza kuzuilika kama dereva utakuwa makini katika safari yako. Be courteous to fellow drivers. Be courteous to other road users and know that you're transporting human beings and human life is precious and irreplaceable. Maisha haiwezi, hakuna maisha ikienda imeenda. Sio kitu ati ikienda uta replace maisha na maisha ingine. Maisha ikienda imeenda. And therefore I'm requesting all drivers to drive safely. And I am praying that this Christmas and the new year our country will be safe. We will not continue seeing the loss of life that you have been seeing in the last few days. Sisi kama majirani wa hii sehemu tumekutana tu hapa maneno ya sikukuu ya Christmas. Leo hatuna hotuba, leo hatuongei mambo ya siasa, leo hatuongei mambo yale ya kawaida. Leo ni Christmas. Tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu ametuwezesha kuona mwaka huu ukiisha. Na tumefika leo tarehe 24 December. Tunashukuru Mungu kwa sababu watu wengi ambao walikuwa hai Januari, wengine hawajaona December tarehe 24. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Sisi ambao tumeona tarehe 24 ya December, kuna kitu tumepatia Mwenyezi Mungu? Tumepatia Mwenyezi Mungu chochote? Kwa hivyo mimi na wewe leo tuko hapa kushukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha mwaka huu. Na hata ile siku kidogo imebaki mwaka uishe, tunatumaini ya kwamba Mungu atatuongoza tumalize 2025 na tuanze 2026. Tunashukuru Mungu, familia zetu ziko salama. Watoto wetu wako salama. Family zetu ziko salama. Na nchi yetu pia hiko salama.
kwa sababu tunajua nchi nyingi zimepata matatizo, lakini Mungu ametusaidia, nchi yetu iko salama hapa hata wakati tunamalizia mwaka. The spirit of Christmas came early for 36 children at Kianyaga Children's Home in Gishogo as the Kirinyaga County Government delivered a day of joy, gifts and powerful message of inclusion led by Finance CS in the county, Jacqueline Njogo. The county administration underscored its commitment to protecting the vulnerable, urging the community to ensure no child feels neglected during the festivities. The annual visit, which serves as a lifeline for the facility's residents, saw officials distribute essential supplies while reaffirming the county's full support for the children, education, health and welfare. So today we had come here to celebrate with the children in this Kianyaga Children's Home. As you know, this home is cared for by Kirinyaga County Government, and in every year we always come here to celebrate with them. And today we are here with blessings from Governor Mombi Waiguru, who has sent us with various presents to come and be together with these kids. We love them and we want them to feel as part of our society. Yeah, what we could say today is that we encourage all the parents, all the taking care of their children as we celebrate Christmas, and even as we look forward to celebrate New Year. And we also keep on asking them if they know a child who needs support from the county government, whom we can reach, they can always reach us, and then we can be able to take care of the needy children in the society. Kianyaga Children's Home iko chini ya County Government of Kirinyaga. Tunashughulikiwa hasa na department ya sports. Na Kianyaga Children's Home leo tuna furaha, tumepata wageni from the county executive ambao wanatutembelea kila siku. Tumefurahi, gavana wetu waje watutembelea. Tumekula, tumekunywa, tumecheza, watoto wamefurahi na tunashukuru kwa hiyo. Na ukweli wako na furaha kuanzia saa hii yenye tunakuanga nayo mpaka Christmas itakuja. Siku ya Christmas watakuwa na furaha ambayo imeanza saa hii mpaka mwaka mpya tutakuwa na furaha ambayo tumeanzia saa hii. Okay, tumeletewa zawadi. Besides vitu vyenye zingine tunafanyiwa na county, leo wametupikia chakula, watoto wameletewa zawadi za nguo za kusherehekea Christmas, wajisikie kama watoto wale wengine wako nyumbani venye wananunuliwa nguo za Christmas. Western Regional Police Commander Isa Mohammed has assured residents of heightened security across the region ahead of the Christmas and New Year festivities. Speaking in Kakamega, the commander revealed that a major security operation has already yielded results, with police intercepting a private vehicle in transit to Eldoret carrying 48 kilograms of bang valued at approximately 1.4 Kenya shillings million. Mohammed urged the public to collaborate with the law enforcement to curb cases of theft and violent crime during the holiday season. That's what I say. I always say that because that is a fact. Na wasihi tusherekee kwa amani ya kuwajibika na heshima kwa wengine. Vikosi ya usalama viko kwenye doria kikamilifu kuhakikisha iko usalama, na tumepanga askari wengi sana msimu huu, na tunafanya patrols along the highways, barabara kuu wote na za ndani pia, na tutahakikisha kwamba wananchi wako salama. So tutahakikisha kuna utulivu msimu huu, na hatutavumilia uhalifu, ulevi barabarani, vurugu au vitisho vyovyote. Lazima tukue na utulivu na watu washerekee kwa amani.
polisi wote, na vile Inspector General mkuu alitoa habari watolee wale wa kanda la magharibi ya kwamba wasaidie wananchi na walinde wananchi. Hatuna kazi zingine. Sisi tutasherekea baadaye, lakini wacha wananchi washerekee. Sisi tulinde hawa washerekee na familia zao na wapenda zao. Kwa hivyo kwa wakati huu hiyo huduma tutatoa, na tutatoa kikamilifu. Askari wa traffic wa leo asubuhi walipata 48 kilo 48 ya bangi kwa gari ya abiria matatu ambaye yakuelekea upande ya Eldoret Sako. Tulipata 22 bells, ilikuwa gunia moja ilikuwa na 22 bells ya dhamana ya 1,100,400. Huyu bwana atafikishwa kotini leo na atashtakiwa na kukuwa na hiyo bangi. Kuna bangi mingi sana hapa ambaye zinaingia kutoka kando. Hakuna mahali bangi na pando wa Western hapa, tunajua hiyo, lakini zinatoka kutoka nchi ya jirani na ndio zinakuja, zingine zinatoka kaunti zingine. Kwa hivyo na wasihi wananchi watupatie habari, vile hata saa hii walitupatia habari na tuka act very fast na tuhakikisha hiyo bangi haikuenda mahali ilikuwa inaenda. Tension is high in Kaplemur village, Cheregani, after fed-up residents raided an illicit brew den to protest the rising tide of alcoholism and crime in the area. The locals, supported by the Maendeleo of Wanawake organization, are demanding an immediate crackdown by security agencies, claiming the substandard liquor is ruining families and forcing students to drop out of school. Trans Nzoia East Chapter Secretary Eda Keter has issued a stern warning to brewers, urging them to abandon the illegal trade before the lost generation of youth is beyond rescue. Siku ya leo nimekuja kuungana mikono na watu wa Kaplemur ili kwamba mambo haya ya pombe ikomeshwe. Na kama kuna pombe ambayo inahitajika watu watumie, waende kwa baa mahali leseni iko. Kwa sababu kwa sasa tumepoteza vijana wengi katika Cherangani. Tumezika vijana wengi kutokana na mambo ya pombe. Ya pili, watoto wengi wameacha shule. Ya tatu, watoto wadogo wameanza kutumia pombe, wa primary, secondary na hata wale wengine. Kwa hivyo kama wamama tunakataa hii biashara ya pombe, kwamba kama kuna mama yeyote ambaye anataka kufanya biashara, aende Kajibora auze mboga, atengeneze chips, atembeze mboga ama manguo. Pombe imeadhiri wazee wengi kwa hii kijiji, imeadhiri wanafunzi, imeharibu kazi wa kijiji cha Kaplemur A. Kwa hivyo leo wamesema kwamba pombe haramu ipigwa marufuku, kusudi huyo mama afunguliwe biashara ambaye itamsaidia siku zote za maisha yake, ili watoto wake wasome, waende mpaka university, wafaulu, watafute kazi ambayo watakaifanya. And now let's turn over to courts. Nakuru Court has released Lolongorian MCA Michael Seme and two others on bond, dismissing a bid by the DCI to detain them for 21 days over the deadly Transmara skirmishes. Senior Principal Magistrate Vincent Adet
termed the state's application speculative, ruling that investigations into allegations of murder, arson and promoting warlike activities can proceed while the suspects are out. The trio's arrest follows the recent tribal clashes that claimed 8 lives and displaced over 200 families, but the court maintained that there were insufficient grounds to keep them in custody without formal charges. The court finds that the applicant has not demonstrated compelling reasons to warrant the continued detention of the respondent for 21 days as sought. The investigative steps outlined can be undertaken while the respondent are out on bond subject condition. Accordingly, the application is dismissed, and in the interest of justice, the court hereby orders as follows in order to allow the investigation to proceed. 1. The first, second, and the third respondent shall be released on bond of Kenya shillings 500,000 each, with one surety of similar amount. In the alternative, a cash bail of Kenya shillings 200,000 each. If they opt for paying cash bail, they will provide each respondent will provide one contact person. Those contact persons shall act as surety. The second condition is that as a condition of their release, the respondent shall report to the DCI Serious Crimes Unit, I don't know where the officers are, every Wednesday until the end of January 2026. For avoidance of doubt, the last Wednesday will be 28th day of January 2026. They will be at liberty to be accompanied by their respective counsels on each of such visits. And lastly, the respondent shall not interfere with witnesses or otherwise obstruct the ongoing investigation, and they're also deterred from issuing any public, being that the MCS, any public incitement in that circumstance. Any breach of this condition shall result in the cancellation of bond and immediate arrest. Tourism stakeholders in Kilifi County have launched a major crackdown on workplace harassment following a startling revelation that 90% of hotel employees in the region have faced abuse, including gender-based violence and sextortion. The campaign, a joint effort between KUDHEIHA and the Kenya Association of Women in Tourism, aims to restore sanity and ethics to a sector where 9 in 10 women report being sexually harassed on the job. Right now we are having a conference about the sexual harassment, and that's very important for us to talk to employees about the behavior they should have in the workplace. This is very important to everybody to know how to conduct themselves. They have to conduct with respect each other, because that's the main thing that we can work together as a team. So the respect is fundamental for all of our employees, between the employees and with the guests. So that's why we have this great conference for the Women Tourism Association. And also we are not accept that behavior from our guests. Yes. So we take care of our employees, and also we will take care of each other, but also we are going to take care of our employees, because we are not going to accept that even for the guests. Realize in the sector of hospitality industry, wafanyikazi wengi wanadhulumiwa na kunakuwa malalamishi hayapati kupatikana kwa wenye kampuni na employers as well. So it is happening, but the employees have nowhere to channel these particular complaints and claims. We sent an MOU with KUDHEIHA. We partnered with them to train employees in the hotel industry, matters to do with gender-based violence and sexual harassment. This is very important because we all know that there is a lot of staff turnover when it comes to sexual harassment or matters that are never reported. Most hotels also don't even have policies to do with gender-based violence and sexual harassment. But we're moving away. What we're saying is that we're moving away from just compliance. You know, you're just doing it just because there are laws that you have
Obey to it being, a cultural change on whether the laws are there or not, people are doing the right thing. They are providing a safe environment for employees and guests. And from that story, we are taking a short commercial break, but we'll be right back with more stories in a gist. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Majina langu ni Pastor Edward Moi wa Jesus in Ministry. Tunakuwa hapa Roysambu Nairobi. Ukifika Roysambu tuko nyumbani. Nimewatakia Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Tutakuwa na wakati mzuri ya Christmas na mwaka mpya, lakini ningeomba wale wako na magari muweze kuangalia abiria muwafikishe mzuri, na hata wewe ambaye unaenda nyumbani au unaenda kusherekea, ukubuke kuna shule Januari, kuna nyumba kulipa nyumba na kuna mahitaji mengine. Usiende ukamalize mali yako kwa raha alafu Januari uanze kilio. Lakini siku ya leo nashukuru kwa sababu najua mtaenda siku njema, Mungu atawaongoza na Mungu atawalinda. Mwaka ambao tunakuja ni mwaka Mungu atafungua milango na biguni na madirisha ya biguni, na wengi wenda kumiminiwa baraka katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nikiwa mchungaji na nabii wenu, nawatakia siku njema yenye mafanikio na baraka. Neema ya Mungu itembee pamoja nanyi, na Mungu awabariki na Mungu awatende mema. Is your home ready for an upgrade? Tired of furniture that's just ordinary? Welcome to Grandmark Furniture Hub, where high quality meets visionary design. We craft pieces that transform your space. Imagine sinking into our luxurious ultra comfortable sofa sets, or gathering you or your family around a stunning modern dining table set. Premium beds that scream quality and comfort. Stylish coffee tables, TV stands that elevate your living room. Side cabinets and office furniture that brings warmth and productivity together. From the softest fabrics to flawless hand-finished detail, every item reflects our promise, creativity and beyond, letting your style shine and allowing your furniture to tell your story. Ready to experience the Grandmark difference? Visit our Nairobi Utawala branch at Heritage Plaza or call us through 0710 228 888 or our Kisitown branch at Magoma Peugeot Plaza adjacent to Quickmart Enchiro, or call us via 0797 089 048 or connect with us on all social platforms at Grandmark Furniture Hub. Grandmark Furniture Hub, creativity and beyond. Praise God, guys. My name is Jackie. I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. In Nairobi, choosing the right college can feel overwhelming. But at Jewel Technical College, your path is clear. Our January 2026 intake is open in the most marketable professions of today. Build your career with modern equipment, real industry exposure, train for success in today's most marketable field, from hospitality and cosmetology to journalism and film, engineering, health sciences, ICT and AI, barrister, foreign languages and more. Willkommen im Deutschkurs. The earlier you secure your place, the faster you secure your future. The time to enroll is now. We are located in Roysambu, Jewel Complex 6th floor, next to TRM. To secure your admission, WhatsApp or call 0701 300 071. Let Jewel Technical College shape the professional you are meant to become.
Hello everyone, my name is Salome, Principal Jewel Technical College, wishing everyone a Merry Christmas and a prosperous 2026. To my students, take care of yourselves, do not engage us. We have a new intake in January 2026. Welcome one, welcome all. Thank you. Ukiwa na biashara yako ambayo ungependa imfikie mteja wako vyema na kwa njia sabamba, zungumza nasi kupitia 0758487904 0758487904. Mwangaza TV ni tumaini la biashara yako. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. And welcome back to our bulletin. Lugari Member of Parliament Innocent Mugabe has joined the nation in mourning the late Dr. Enoch Kibuguchi, describing the former lawmaker's passing as a monumental loss to the Luhya community and the country at large. While visiting the family, Mugabe paid tribute to his predecessor's short but shocking illness and praised the enduring legacy of development projects he left behind in the constituency. Kwanza niseme pole sana kwa Mama Josephine na familia ya ndugu yetu Daktari Kibunguchi, sababu tunajua saa hizi ni wakati wa majonzi, kuna uchungu mwingi, sababu hata daktari mwenyewe hakugonjeka kwa muda mrefu. Kwa hivyo hawakukuwa labda wanafikiria ili wala lile imewapata, ni jambo ambalo limewapata kwa ghafla, na najua kuna uchungu sana. Ya pili pia niseme pole pia haswa kwa watu wa Likuyani. Watu wa Likuyani walimpenda daktari sana, sababu alifanya kazi kubwa, alifanya kazi nyingi. Mimi ni mbunge wa hapa, lakini naweza kusema kwamba nikitembea kila pahali tunaona ile kazi ambayo alifanya, na aliweka very solid foundation ya development hapa katika sehemu yetu, na haswa katika masuala ya elimu. Tunaomba tu Mwenyezi Mungu atupe nguvu na atupatie pia ile wisdom ili tuweze kuendeleza vision yake ambayo alikuwa nayo. Daktari hakukuwa kiongozi wa Likuyani peke yake, alikuwa pia mbunge wa the larger Lugari, na pia alikuwa ni kiongozi tajika katika jamii yetu ya Waluhya, na even nationally he was a respected leader. Human rights defenders in Mombasa have declared the past year the bloodiest and darkest in East Africa's history, citing a chilling rise in state-sponsored massacres, militarized repression and extrajudicial killings across the region. Led by Vocal Africa CEO Hussein Khalid and Muhuri's Francis Auma, the activists condemned the African Union's inaction and called on President William Ruto to immediately halt cross-border oppression and the use of goon culture to silence the dissent. The group warned that the region has reached a breaking point, with governments reportedly using security agencies to entrench authoritarian rule at the expense of thousands of lives. The last year, the last 12 months have been the bloodiest and the darkest in the history of East Africa. In Tanzania alone, it is believed that over 10,000 people were massacred by the government following the disputed elections that were held in October. In Kenya, June of this year was the bloodiest in the history of our country for a one-day protest. We are not very impressed with the regional bodies and the way they have addressed these emerging concerns within East Africa. Yes, we acknowledge that the African Union
came out to state that the elections were not free and fair in Tanzania. But beyond that, we have not seen further action. We expected that the African Union, for example, would suspend Tanzania's membership, that they would come out clearly to state that those elections must be repeated. But we did not see such action from the African Union. And we are telling the African Union that they must remember, even though they are a state member institution, remember that those states are there because of the people. So African Union should stand with the people and not stand with oppressive regimes that continue to violate the rights of their people. Hapa Afrika Mashariki tumeona fujo ambayo inakuwa sponsored na state the security ama state goons. Na imefanyika sana ambayo si sawa. Lakini mwaka huu Samia amevunja rekodi kwa mauaji, maumivu ya watu, kuumiza watu, kukamata watu, kupiga watu, kufanya lolote lile mpaka kuna jisi na kufanya lengine lote. Na amefanya with impunity. Sasa tunakwambia Mama Samia Suluhu, lazima ukubali demokrasia, lazima uheshimu haki za kibinadamu, lazima uheshimu haki za kisiasa, kwa sababu wewe umewekwa hapo na wananchi na lazima ufanye vile wanataka. The Ugandan regime headed by Museveni must immediately end extrajudicial killings and enforce disappearances being perpetrated by his government. Number 2, that Museveni must immediately cease violence against opposition politicians and supporters during campaigns. 3, that Museveni must stop using military to intimidate civilians and must specifically refrain his son, that is Muhonzi, from torturing and violating Ugandans. And that is all for now. Thank you so much for choosing Mwangaza Prime News this evening. Thank you so much for remaining with us until right now, 32 minutes past 9 p.m. Thank you so much. My name is Kelvin Kariba and our sign language interpreter is Laurin Wamboi, and me together with the entire team behind the scenes, we wish you a lovely evening together with a Merry Christmas and a prosperous one indeed. Unatazama Mwangaza TV.